happening. It's happening. Dear students, we are moving to another unit. It's a poem. The name of the poem is Heaven If You Are Not Here on Earth. Before we could start this poem, please view this video and then let's proceed. All over the world, something good is happening. It's happening all over the world. Joining hands around the world, heaven on earth. Joining hands around the world to create heaven on earth. Joining hands around the world to create heaven on earth. Joining hands around the world to create heaven on earth. Joining hands around the world to create heaven on earth. Joining hands around the world to create heaven on earth. We're joining hands around the world to create heaven on earth. Let's join our hands around the world to create heaven on earth. Something good is happening. It's happening all. So, dear students, you have just listened to a beautiful chorus. The lesson that we derive is that let's join hands together to build a heaven on earth. It's not possible for one person to clap hands. We should join together in order to clap hands. So we need one another hands to build a heaven on this earth. So let's go to the introductory part of this lesson. The questions that you have to answer here are: do you agree that one's life is what one makes of it? So, your life is God's gift to you, it is placed in your hands. And whatever make out of this life is a gift to God. So, you can make or mar your life. You can do anything with your life. You can make a heaven with your life by the thoughts that you think, the work that you do, the habits that you form. Make your life a heaven or a hell. So its choice is yours. You can make either your life a heaven and a hell. So it doesn't depend on the money that you have, the education that you have, the power that you have, but it all depends on the values that you possess. You might have seen so many poor people on this earth living a happy and beautiful and a contented and moral life, whereas maybe some rich, very rich people do not have that happiness of living, making a heaven here on this earth. So it's up to each one of us to make a choice of our life, whether we want to make a heaven or a hell. So, what comes to your mind when you think of the word heaven? So, what do you think? Whenever we ask small children, where is heaven? Where is God? Show us the sky and tell there is God, there is heaven. So, what is your idea about heaven? Do you also look at the sky and tell there is God and heaven? Yes, of course. We respect and we believe that God is there above and God is everywhere. So, our as adult, our thinking is that we can create heaven here on earth. We did not wait for death to go to heaven. Each one of us can create heaven at this moment here itself on earth. So, let's go to the poet who has written this beautiful poem. The name of the poet is K.V. Puttaya.
He lived from 1904 to 1994. Okay, he is widely known as by the pen name Kuempu. So you might have heard Puttappa. You might not have heard, but his pen name Kuempu you might have heard. He is acknowledged as the greatest poet of the 20th century, Kannada literature. So he is very famous poet of Kannada literature. Not much of English, but Kannada. He is the first among 8 recipients of Jnanapita Award for Kannada. So there were 8 people who received this Jnanapita Prashasti. So among them one is Kuempu. He is the second after M. Govinda Pai among Kannada poets to be revered as Rashtrakavi, means national poet. First one is to be known as national poet is M. Govinda Pai, and second is Kuempu. His work Sri Ramayana Dashanam, the rewriting of the great Indian epic Ramayana in modern Kannada, is regarded as revival of the era of Mahakavya in the contemporary form and chant. So he has written Ramayana in modern Kannada. He is immortalized by some of his phrases means his quotes, and is in particular for his contribution to universal humanism, or in his own words, Manavata Vada. So he has contributed a lot to Vishwa Manavata Vada. He was conferred Padma Vibhushan by the government of India. He has penned the Karnataka state anthem Jaya Bharata Jananya Tanujate. What you sing every day almost. You might have sung, I don't know whether you sing now. You might have sung in your smaller classes. Jaya Bharata Jananya Tanujate. That was written by Kuempu, such a great person. Now this poem basically written in Kannada by Kuempu and was translated by Dr. C. Naganna. Okay, let's know a little about him. Dr. C. Naganna is a well-known poet, critic and translator. He has brought out more than 20 books in both Kannada translation of Chinua Achabe's Things Fall Apart as Banga and the English rendering of Kuempu's discursive essays Nirankusha Matikagi as Unsetter Your Minds, and other essays have been well received. So he has translated many works from Kannada to English. He is a professor of comparative literature and translation studies. Besides being director of Prasaranga, the publication division of the University of Mysore. So he has done a lot of works. Besides, he was a director of Prasaranga also. A number of organizations have honored him for his literary and cultural contributions. So he has done very rich contribution to literature and cultural studies. Let's go to the poem. Let us read the entire poem once and grasp the beauty, absorb the beauty of this poem. Heaven, if you are not here on earth, where else could you be? If we ourselves cannot be gods, then there can be no gods. If we ourselves aren't heavenly nymphs, the nymphs are not elsewhere. While this roaring stream rushes fast, rolling surf at the edge of waves, the tender sunshine leans on verdant gardens, and then the gentle sun makes this earth heaven. In the splendor of harvest and of moonlight, heaven lies all over, imbibing and spilling the song of nectar. The poet does create heaven on earth. Such a beautiful poem. Let's go through the poem line by line. Heaven, if you are not here on earth, where else could you be? So, our idea is about heaven is on the top. But the poet is telling that heaven is not on the top, God is not on the top. Everything is here on earth. Only we need to change our idea about heaven. ಸೊ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಎಣಿಸೋದಂದರೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಮೇಲಿದೆ. ನೋ, poet is telling that
ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಕಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ವರ್ಗ, ದ್ಯಾಟ್ ಹೆವೆನ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್? ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗಾಡ್ಸ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಗಾಡ್ಸ್. ನಾವೇ ದೇವರಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ. He says, let's be gods, let's live a good life. Let us be compassionate, kind, gentle like gods, forgiving. All such qualities of God, let us have them. When we have such qualities, we can make the place wherever we live in a heaven. If we ourselves aren't heavenly nymphs, the nymphs are not elsewhere. What do you mean by nymphs? Nymphs are apsaragalu, maybe perhaps the angels who are in heaven. So, if at all we feel that nymphs are only on heaven, no. We ourselves are nymphs. Let us make ourselves like angels. The spirit of the most spirit in the form of beautiful woman. Let us be ourselves as angels here on earth. Let's not look for angels in heaven. The nymphs are not elsewhere. You can't look for them somewhere else. You yourself be nymphs on this earth. While this roaring stream rushes fast, rolling surf at the edge of waves. Surf means the mass or line of foam formed by waves breaking on seashore. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಆ ಸೀಶೋರ್ನಲ್ಲಿ, ಬೀಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೊರೆಯ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ದಿಸ್ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರಶಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಜಿಸುವ ಜಲಪಾತ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಸೊಬಗು, ಮತ್ತು ರೋಲಿಂಗ್ ಸರ್ಫ್ ಆಟ್ ದಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್, ವೇವಿನ ಅಲೆಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಒಂದು ನೊರೆಯ ಲೈನ್, ಆ ಒಂದು ನೊರೆಯ ಗೆರೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಆ ಒಂದು ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ದ ಟೆಂಡರ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಲೀನ್ಸ್ ಆನ್ ವರ್ಡೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಟೆಂಡರ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಸಿರಾದ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸೊಬಗು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಂಟಲ್ ಸನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಹೆವೆನ್, ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ, ಆ ಒಂದು ಸೊಬಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಸ್ವರ್ಗ? ಆ ಜಲಪಾತದ ನೀರು, ಧುಮುಕುವ ನೀರು, ಅದರ ಸೊಬಗು, ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ನೊರೆಯ ಆ ಒಂದು ಲೈನಿನ ಸೊಬಗು, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಸಿರಾದ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಸೊಬಗು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹೆವೆನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ ನೇಚರ್, ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆವೆನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರ್, let us not wait for something else to happen. This only is heaven. In the splendor of harvest and of moonlight, heaven lies all over. In the splendor of harvest ಅಂದರೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಒಂದು ಸೊಬಗಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ಲೈಟ್, ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಹೆವೆನ್ ಲೈಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್, ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಣದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ವರ್ಗವಿದೆ. Imbibing and spilling the song of nectar. What do you mean by imbibe? To drink or to absorb. And spilling the song of nectar, ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಈ ಜಗವನ್ನು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುದಿದೆ. The beauty of that song, the poet does create heaven and earth. This poet absorbs this beauty and creates a beautiful poem, a beautiful heaven here on earth. So these things are enough. The poet is ultimately telling us that we are the ones who create heaven on this earth, and the beautiful nature that is around us is also heaven. Let us not await for something else to happen, something else after death, but let us create heaven on earth. Heaven on earth. There is no other place such called as heaven, but this earth itself is heaven. So let's go through the poem. Let's read it once again so that the meaning is clear to us. Heaven, if you are not here on earth, where else could you be? If we ourselves cannot be gods, then there can be no gods. If we ourselves aren't heavenly nymphs,
The nymphs are not elsewhere. While this roaring streams rushes past, rolling surf at the edge of waves, the tender sunshine leans on verdant gardens, and then the gentle sun makes this earth heaven. In the splendor of harvest and of moonlight, heaven lies over. Imbibing and spilling the song of nectar, the poet does create heaven on earth. Hope the idea of the poem is clear to you. Let us once again listen to this summary of the poem. ಅವರು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿರೋರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕವಿ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗ, ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕವಿ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿರೋ ಥರ ಆಕಾಶದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿ ತಮ್ಮ ಖಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು 2 ಸಾಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಸರೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಂಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವೇ ದೇವತೆಗಳಾಗಬೇಕು, ನಾವೇ ಅಪ್ಸರೆಯರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಸರೆಯರಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಪ್ಸರೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂತನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಕವಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜಲಪಾತ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಲೆಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಂತಹ ನೊರೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹಸಿರಾದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಿತವಾಗಿ ಹೊಂಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಂದ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆನಂದ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿನೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರ್ಗವೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕವಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಸೊಬಗು, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಣುಕುಗಳು ಅವುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ದೊರಕುತ್ತಲ್ಲ ಆನಂದದ ಅಮೃತವನ್ನು ಕವಿಯು ಸವಿದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕವಿ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. So dear students, I am going to read the original poem that is in Kannada written by Kuempu, that is there in the textbook. You can follow it. ಸ್ವರ್ಗವೇ ಭೂಮಿ ಒಳಿರಾದಿರೆ ನೀನು, ಸ್ವರ್ಗವೇ ಭೂಮಿ ಒಳಿರಾದಿರೆ ನೀನು, ಮೇನೆಲ್ಲಿಯೂ ನೀನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ನಾವಾಗಲಾರದಿರೆ, ದೇವತೆಗಳು ನಾವಾಗಲಾರದಿರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಸರೆಯರು ನಾವಾಗಲಾಗದಿರೆ, ಅಪ್ಸರೆಗಳು ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊರೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಓಡುವ ಈ ತೊರೆ ಇರೆ, ತೆರೆಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ನೊರೆ ಇರೆ, ಹಸಿರು ಬಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಸಿರೊಳಗಿರೆ, ಕೋಮಲ ರವಿಯಿರೆ ನಾಕವು ಇದ್ದರೆ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಲಿ, ಸಗ್ಗವು
ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಬಿಗನಿಂಚರ ಸೊದೆಯುಂಡು ಚೆಲ್ಲಿ ಸಗ್ಗವ ಮಾಳ್ಪನು ಈ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ. So that is the Kannada version of this poem. The new words that we have learned from this poem are nymph, that is beautiful spirit in the beautiful form of a beautiful woman. Surface, the mass of line or foam formed by waves breaking on seashore. Verdant is green with grass or other rich vegetation. Imbibe is to drink or to absorb. Spelling is to cause or allow or to flow over the edge of its container. So we have come to the end of this poem written by Kuempu.